Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for staying with us. Спасибо, что остались с нами. Dr. Alexander, remind me, where are you from? Александр, Бхактисан, напомните, откуда вы? Владивосток. У нас пару раз. Vladivostok. You visited us a Right. few times. Okay. Добро пожаловать. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaratale Gopi Jana Gopi Jana Balapa Girivaratale Gopi Jana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaratale Gopi Jana Balapa Girivaratale Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Stota Satashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Purvanityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivedanta Ki Jai
Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Andaman Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sagadanyagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastai Putale Shimati Pati Vedanta Swamaniti Namani Namaste Saraswati Devi Gaurpati Pacharani Nirishi Shasunyavadi Pastai Desitarani. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь пред ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древним желаниям могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dear Prabhu, the top of your head is chopped off. Oh, really? Yep, there you go. Fine. Oh, they said the sound is not. What? You have a full sound. Oh, okay. Yeah, okay, okay. Okay, Instructions. okay, let's see. I'll put everything here. А сейчас лучше? Okay, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Читаем с третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Статус-кво». Chapter 15, entitled Description of the Kingdom of God. Глава 15, описание Царства Бога. Text number 32. Текст номер 31. Текст номер 32. Okay, now, I almost forgot that yesterday we didn't have time, excuse me, to answer Mother Sandani's questions. Let me confirm that whether they hear okay. It does, it's recorded. She'll get the No, recording. whether they I hear have me the- now. Whether they hear me now okay or not. Oh, okay, okay. А напишите, пожалуйста, хорошо сейчас лучше слышно переводчика? Или скажите. Huh? I just have to have confirmation whether they So it's hear me. okay? I don't know. Nobody's in? Yeah, they say Okay, okay. So listen, you can find her questions on the Russian chat group. Just scroll up a bit. Так, сейчас Yesterday. мы вчера не успели ответить на вопрос матушки Сандини. Сейчас я попробую найти его в чате. Вчера задавала. Oh, okay. So should I read it? No, I mean, yeah, okay. Well, I'll read in English. You read just the part that I read. Oh, you have it in English? Yeah, Oh, okay. okay.
Because I am, okay, we'll do it part by part. Is it? Ага, Okay. ага. Because I am in a conditioned state, whatever I do for sense gratification. By taking part in Harinam, distributing prasadam, reading Srila Prabhupada's books, am I doing it for my own satisfaction? And I lie to myself, thinking that I'm doing for Krishna. Так как я нахожусь, вот часть ее вопроса, Ваше Писание, так как я нахожусь в обусловленном состоянии, то все, что я делаю для удовлетворения своих чувств. Принимаю участие в Харинаме, распространяя просад, читаю книги Шрилы Прабхупады. Я делаю это для удовлетворения себя. Я вру себе, думая, что делаю это для Кришны. Theoretically, even if you are doing it for your own sense gratification, Теоретически, даже если вы делаете это для своего чувственного наслаждения, but because it's for Krishna, therefore, gradually, that'll get purified. но так как это для Кришны, постепенно это очистится. Akama sarvakamo va mokshikama udaradihi tivrena bhakti yogena yajeta purushan param. Whether one has no desires, akama, Если даже у человека он полон желаний, подождите, если у человека нет желаний, акама, or whether one has all desires, sarvakama, или он полон желаний, or whether one tivrena sarvakama, akama sarvakama, moksha kama, or whether one desires liberation, moksha kama. или если есть желание освобождения, Tirena bhakti yogena, still one should engage in devotional service with great force. все равно мы должны заниматься служением с великим энтузиазмом, с великой силой. Like aggressiveness, force, power, Да, очень энергично. Yeah, so tivrena means with great force. Да, и вот это слово тибрена значит очень энергично. Tivrena bhakti yogena yajeta purushan padam. Then you are assured to go to the supreme destination. И в таком случае вы точно, вам гарантировано, что вы достигнете конечной цели. Then Mother Sandini says, is it possible on our level to work for the satisfaction of Krishna's senses? И далее Машка Сани спрашивает, возможно ли на нашем уровне деятельность для удовлетворения чувств Кришны? Yes. Да. Just the fact that you are trying to please him, that satisfies him. Тот факт, что вы просто пытаетесь его действовать для его удовлетворения, уже удовлетворяет Кришну. And if you don't think you're doing well enough, then but do it anyway. И даже если вы думаете, что вы делаете это не очень хорошо, все равно делайте. And as you can do better, you do better. А когда вы сможете делать лучше, вы делаете лучше. If you try to do something, just try to do something, how do you say, with care and attention for Krishna, then you're okay. Просто старайтесь делать что-то для Кришны с вниманием и заботой. Whatever contamination of sense gratification is there, it'll gradually reduce. И какое бы ни было осквернение или желание чувственных наслаждений в этот момент, это все постепенно все это уйдет. Then she says, if possible, how to recognize if I'm doing activities for my sense gratification or Krishna's senses? Как распознать, совершаю деятельность для удовлетворения своих чувств или чувств Кришны? If the activities you're doing are under the guidance of a bona fide spiritual master, and according to Shastra, then you're doing it for Krishna's senses. Если деятельность совершается под руководством духовного учителя в соответствии с предписанием Шастры, то такая деятельность
Эта деятельность удовлетворяет чувство Кришны. Now, ironically, your worrying about this is a kind of sense gratification. Но как бы иронично это ни звучало, ваше переживание на этот счет, это уже само по себе является чувственным наслаждением. It's mental sense gratification. Это такое ментальное наслаждение чувств. Because these questions are all about you, they're not about Krishna. Потому что все эти вопросы, они о вас, не о Кришне. It's all I. You're the center. Везде вы, везде я, вы в центре. So just don't be so mental about it. Just do the prescribed activities and be happy. Не будьте так слишком зациклены на этом. Просто делайте то, что предписаны вам обязанности, и вот. And be happy. И будьте счастливы. It's your duty to be happy in Krishna consciousness. Это ваша обязанность быть счастливым в сознании Кришны. Srila Prabhupada said, if you're not happy, you're in Maya. Прабхупада говорил, что если вы несчастливы, вы в Майе. Any questions on this point? По вот этому моменту есть вопросы? Okay. Let's see. Just a second. Okay, listen. We have a Bhakti Tatyana here. Так, у нас здесь Бхактин Татьяна. But it says Tatyana Mataji. Там так сказано Татьяна Матаджи. But you don't call yourself Mataji. Ну, саму себя не надо называть Матаджи. Other people may call you Mataji, but you don't call yourself Mataji. Другие люди называют, пусть называют вас Матаджи, но не сами вы себя. If you're not initiated, then you're Bhaktin Tatyana. Если вы не инициированы, то Бхактин Татьяна. Okay, going back to the verse for today's verse, text 32. Так, возвращаемся к сегодняшнему стиху 32. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Monayaha Мунеха, Uchuhu Учугу, Kaha Каха, Vam Вам, Iha Иха, Echa Итя, Bhagavat Бхагават, Padachayaya Парачаряя, Uchai Учай, Tat Тат, Dharminam Дармина, Nivasatam Нивасатам, Vishamaha Вишамаха, Swabhavaha Свабхаваха, Tasmin Тасмин, Prashanta Прашанта, Purushe Пуруше, Gata Гата, Vigrahe Виграхе, Vam Вам, Kaha Каха, Va Ва, Atma Атма, Vat Ват, Kuhakayoho Ухакайо, Parashankiniyaha Паришанканияха, Monaya Ocho Моная Учу, Kovam Ahitya Bhagavat Parachayayat Parachayat Yochais. Okay. Kovam Ahitya Bhagavat Parachaya Yochais. Ковами Хайтя Бхагават Паричая Йочайс, Tadamena Nivasatan Vishama Swabhava. Таддарминам Нивасатам Вишамам Свабхава, Tasmin Prashanta Purushe Gata Vigrahevan. Тасмин Прашанта Пуруше Гата Виграхева, Kovat Mavat Kuhakayo Parashankaniya. Говат Мамат Кухакайо, Паришанкания, Monaya Uchu Моная Учу, Kovam Ahitya Bhagavat Parachaya Yochais. Ковами Хайтя Бхагават Паричаря Йочайс, Taddaimena Nivasatan Vishama Swabhava.
Tadarminam nivasatam vishama svabhava. Tasmin prashanta purushe gata vigrahavan. Tasmin prashanta purushe gata vigrahevam. Kovatmavat kuhakayo parashankaniya. Govatmavat kurakayo parishankaniya. Munaya ucho Munaya uchu. kovamahaitya bhagavat parachaya yochais. Govamahaitya bhagavat paricharya yochais. Tadamenan nivasatan vishama swabhava. Tadarminam nivasatam vishama svabhava. Tasmin prashanta purushe gata vigrahavan. Tasmin prashanta purushe gata vigrahevam. Kovatmavat kuhakayo parashankaniya. Govatmavat kurakayo parishankaniya. Munaya uchu. Unaya ucho Govamahaitya bhagavat paricharya yochai. kovamahaitya bhagavat parachaya yochais. Tadarminam nivasatam vishama svabhava. Tadaimenan nivasatan vishama swabhava. Tasmin prashanta purushe gata vigrahevam. Tasmin prashanta purushe gata vigrahava. Oh, excuse me. Tasmin prashanta purushe gata vigrahevan. Govatmavat kuhakayo parishankaniya. Kovatmavat kuhakayo parashankaniya. Okay, someone else? Кто-то еще? Brother Liptavani, are you there? Машка Литовани, вы там? Okay, let's see. Please, somebody chant. Кто-то, пожалуйста, вызовитесь добровольцем. Bhakti Nadina Maximova. Валерина Максимовна. Yes, Guru Maharaj. Munaya uchu, Maya Uchu. kova mihaitya bhagavat paricharya yochais. Kova Mahaitya Bhagavat Parachaya Yochais. Tadarminam nivasatam vishamak svabhavam. Tadamenan Nivasatan Vishama Swabhava. Tasmin prashanta purushe gata vigrahevam. Tasmin Prashanta Purushe Gata Vigrahevan. Govatmavat No, kuhakayo. don't change it in the beginning. Не изменяйте строчку в начале. The fourth line begins just the same, exactly the same as the other lines. То есть четвертая строчка так же самое читается, как и предыдущие. Начинается также то же самое. It only changes about halfway through. И меняется тональность только на середине. So listen again. Так, сейчас опять. Kovatmavat kuhakayo parashankaniya. Okay, Bhakti Nadina, you try again. Так, попробуй. Mavat kuhakayo parishankaniya. No. Listen again. Нет, послушайте заново. Kovatmavat kuhakayo parashankaniya. Okay, you try. Govatmavat kuhakayo parishankaniya. Why do you go up at the end? I don't go up, I go down. Почему в конце поднимаете голос? Я не делал так. Я наоборот вниз опускал. Don't change it, just follow. Просто не меняйте, просто повторяйте. Anyhow, you did the first three lines perfectly. Но так или иначе, первые три строчки у вас идеальным образом получились. It's like in school, you know, the teacher gives you some mark, right? В школе вам оценки дают же. Sometimes they do it in percentages. Иногда
No, in Russian. No, they don't. Anyhow, Процентах я не знаю, в России дают оценки в процентах. so anyhow, you got 75%. That's pretty good. Но так иначе вам 75%. Thank you, Guru Maharaj. Okay. So someone else? Кто-то еще хочет? Mother Polini, you're ready to try again? Что, Полине, вы хотите опять попробовать? О, спасибо, Гуру Махарадж. Я попозже, я только с Бхакти Шастр, с обучения, что-то не могу включиться. What's that? She's just from Bhakti Shastra. She came from Bhakti Shastra. She cannot. Okay. Okay, we'll move on. But again, I want to emphasize, everybody needs to learn how to chant these verses. Но я хочу опять подчеркнуть, что каждый должен научиться читать эти стихи, как правильно их читать. This is not optional, it's required. Это не опционально. Please, Это нужно сделать. please take it seriously. Поэтому подойдите к этому серьезно. Okay, word by word. Так, пословный перевод. Munayaha, Мунаха, the great sages. the great sages, великие мудрецы, Uchuhu Учуху, said, сказали. сказали, right? Yeah. Kaha Каха, ku, кто? to. Vam, Вам, you too. YouTube. Вы двое. Iha Иха in Vaikunta. и Вайкунха. На Вайкунхе. Etya Этя, having attained. having attained. Достигнув. Bhagavat Бхагават, of the Supreme Personality of Godhead. of the Supreme Personality of Godhead. Верховной Личности Бога. Paracharyaya Паричарья, by the service. by the service. Служением. Uchai Получай, having been developed by past pious actions. haven't been developed but by past pious actions. Достигнув этого в результате прошлых благочестивых поступков. Tadaminam Дарминам of the devotees. of the devotees. Преданных. Nivasatam Нивасатам, dwelling in Vaikunta. dwelling in Вайкунха. Живущих на Вайкунхе. Vishamaha Вишамаха, discordant. discordant. Несоответствующий. Swabhavaha Свабхаваха, mentality. mentality. Умонастроение. Tasmin Тасмин, in the Supreme Lord. in the Supreme Lord. В Верховном Господе. Prashanta Purushe Прашанта Пуруше, without anxieties. without anxieties. Не знающим тревог. Gata Vigrahe Гата Виграхе, without any enemy. without any enemy. Не имеющим врагов. Vam Вам, of you two. of you two. Вас двоих. Kaha Кага, hu кто? go. Va Ва, or or, или. Atmavat Атмават, like yourselves. like yourselves. Как вы сами. Kuhakayoho Как его, maintaining duplicity. maintaining duplicity. Сохраняй двойственность. Padashankaniyaha Паришанканияха, not becoming trustworthy. not becoming trustworthy. Не заслуживая доверия. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The sages said, who are these two persons who have developed such a discordant mentality, even though they are posted in the service of the Lord in the highest position and are expected to have developed the same qualities as the Lord? How are these two persons living in Vaikunta? Where is the possibility of an enemy's coming into this kingdom of God? The Supreme Personality of Godhead has no enemy. Who could be envious of him? Probably these two persons are imposters. Therefore, they suspect others to be like themselves. Мудрецы сказали, кто эти двое, чей образ мыслей так чужд атмосфере Вайкунтхи, хотя они состоят на службе у Господа и, занимая столь высокое положение, должны были обладать теми же качествами, которыми обладает сам Господь. Как они вообще оказались на Вайкунтхе? Может ли быть такое, чтобы в Царство Бога прокрался враг? Но у Верховной Личности Бога нет врагов. Кто станет враждовать с ним? Скорее всего, эти двое самозванцы.
потому подозревают других в том, чем грешат сами. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The difference between the inhabitants of a Vaikuntha planet and those of a material planet is that in Vaikuntha, all the residents engage in the service of the Lord himself and are equipped with all his good qualities. Разница между жителями Вайкунхи и обитателями материального мира состоит в том, что все живущие на Вайкунхе служат самому Господу и обладают качествами, присущими Господу. It has been analyzed by great personalities that when a conditioned soul is liberated and becomes a devotee, about 79% of all the good qualities of the Lord develop in his person. Великие ачарьи после тщательного изучения этого вопроса пришли к выводу, что когда обусловленное живое существо достигает освобождения и становится преданным, в нем развивается до 79% тех качеств, которыми обладает сам Господь. Therefore, in the Vaikuntha world, there is no question of enmity between the Lord and the residents. Поэтому в мире Вайкунхи Господь и его преданные не питают друг другу враждебных чувств. Here in this material world, the citizens may be inimical to the chief executive or heads of state, but in Vaikuntha, there's no such mentality. Здесь, в материальном мире, подданные зачастую испытывают неприязнь к представителям высшей власти или главе государства. Но обитателям Вайкунхи чужды подобные настроения. One is not allowed to enter Vaikuntha unless he has completely developed the good qualities. На Вайкунху могут попасть только те, кто обладает всеми добродетелями. The basic principle of goodness is to accept subordination to the Supreme Personality of Godhead. Главным принципом, лежащим в основе добродетели, является осознание живым существом своего подчиненного положения по отношению к Верховной Личности Бога. The sages, therefore, were surprised to see that the two doormen who checked them from entering the palace were not exactly like the residents of Vaikuntha Loka. Поэтому мудрецы очень удивились, обнаружив, что стражи, которые не пустили их во дворец, отличались от всех остальных обитателей Вайкунтха-локи. It may be said that a doorman's duty is to determine who should be allowed to enter the palace and who should not. На этом можно возразить, что страж обязан определять, кого пускать во дворец и кого нет. But that is not relevant in this matter because no one is allowed to enter the Vaikuntha planets unless he has developed 100% his mentality of devotional service to the Supreme Lord. Однако в данном случае дело обстояло по-другому, так как достичь пределов Вайкунхи способен лишь тот, кто помышляет только о преданном служении Верховному Господу. No enemy of the Lord can enter Vaikuntha Loka. Никто из врагов Господа не может проникнуть в царство Вайкунхи. The Kumars concluded that the only reason for the doormen's checking them was that the doormen themselves were imposters. Таким образом, кумары пришли к заключению, что стражи отказались пропустить их только потому, что сами были самозванцы. And that is the end of the purport. Это конец комментария. So the point here is that because no one can enter Vaikuntha unless he's already completely purified. И здесь суть в том, что никто не может достигнуть Вайкунхи, пока он не будет пока полностью не очистится. So the four Kumars, they were already in Vaikuntha. И 4 кумара, они были уже на Вайкунхе. But they had to go through some doors, that's all. Они просто должны были пройти через там несколько дверей, ворот, и все. No big deal. Не так уж, не такое уж большое дело. But then suddenly when they got to the seventh door, they're stopped by these I'd say impudent doormen. You know what impudent means? It means like puffed up. Но когда они вот дошли до 7 ворот, там они встретили вот препятствия в виде вот этих двух гордых таких привратников. So they were really surprised. Поэтому они были очень изумлены. Okay, any questions or realizations? Есть вопросы реализации? Bhakti Tatyana, thank you for changing your name. Бхакти Татьяна, спасибо, что поменяли имя. You're so humble. Так смиренно. Okay, Bhakti Alexander.
Так, Бхакти Александр, пожалуйста. Харе Кришна, ваше святейшество, чем-то это перекликается, но это может быть глупость, простите, пожалуйста. Там 9 врат ада, какая-то есть там поэма или это какое-то произведение. А здесь 7 врат Вайкунхи. Получается, что чтобы сильно вниз опуститься, тоже надо какие-то врата пройти. И здесь, чтобы подняться наверх, тоже надо 7 врат пройти. Maybe it's stupid, just the analogy came to my mind about these gates. There is also some saying that there are 9 gates to hell or something. No. Is that what he said? 9 gates to hell. That's what he said? Yeah, he said maybe there is some lyrics or something about this. No, that's something completely different. Yeah, and he said there is also 7 gates to Vaikuntha. So in order to go to the hell, you have to enter also. You have to pass through also some gates, you know. Anyhow, it's the only okay. The only connection between those two things is that there are some gates. That's all. Ну, это абсолютно не связанные вещи. Единственная связь это вот то, что и там есть какие-то ворота. I never heard about 9 gates to hell. Я никогда не слышал 9 ворот ада. But Bhagavad Gita says 3 gates to hell. В Бхагавад-гите сказано трое врат ведут в ад. Lust, anger, and greed. Гнев, вожделение и жадность. So we don't want to go to those gates. Поэтому мы не хотим проходить через эти ворота. Okay, anything else? Что-то еще? Okay. Можно у меня Yeah. большой? What? Irina? Bhakti Nadina, Yes. yes. Хорошо. Мгм. Вот тут написано, что главным принципом, лежащим в основе добродетелей, является осознание живым существом своего подчиненного положения по отношению к верховной личности Бога. И вот, из этой фразы я вот наконец-таки поняла, почему материалисты не имеют добродетельных качеств. Вот. И отсюда вопрос. Должны ли мы специально развивать в себе добродетельные качества, либо они сами как бы приходят? You need intentionally to develop all good qualities, or it's automatically all developed in ourselves? In general, they all the good qualities automatically develop just by engaging in Vaidhi Sadhana Bhakti. Ну, в целом, все хорошие качества будут автоматически развиваться по мере того, как вы будете заниматься преданным служением. On the other hand, it's a good idea to be a little bit introspective. Но, с другой стороны, будет хорошая идея, если вы будете немножко смотреть вглубь себя. And to see which qualities I may be lacking in, and then try to work on them. И наблюдать, какие качества у меня отстают, и вот пытаться их развивать. Everybody's doing some things right and some things wrong. Кто-то, все делают что-то хорошо, то есть что-то хорошо, что-то плохо. So you have to be self-critical. Поэтому нужно быть таким самокритиком. You see what you're doing wrong, you see what you're doing right, and continue that and try to increase it. И смотреть, что вот то, что вы делаете хорошо, то вы это пытаетесь улучшить. And then you can see what I'm doing wrong or improperly, you try to diminish that. И вот если увидеть то, что вы делаете неправильно, то вы пытаетесь это сократить. But if you're the main thing is that the heart becomes purified. Но главное это, что сердце становится чистым. And Prabhupada said the main symptom of the purified heart is the absence of envy. И главный, Прабхупада говорил, что главный признак того, что сердце становится чистым, это отсутствие зависти. So the whole process of bhakti yoga
is for the purpose of our becoming purified and free from envy. И вся цель бхакти-йоги — это очиститься и стать свободным от зависти. So we should just follow the process and have confidence in the process. Мы просто должны следовать процессу и иметь веру в этот процесс. Okay? Окей? Yes, thank you, Guru Maharaj. Мгм. Okay, Srila Prabhupada ki jai. С вами ки джай. Goy Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Namo Vishnu Namo Padaya Vishnu Krishna Padaya Prasthaya Krishna